Hello everyone, my name is Mohammad Riyaj. I graduated from Notre Dame University, Bangladesh in 2018 and completed my MBA there. After that, I just made myself to study in Canada and I found HBD Services. I browsed their Facebook pages and found a lot of success stories that made me inspired to consult with them. So I found everyone very cooperative and everyone very friendly, and they helped me from consulting about my university, choosing the right university at a good price, good tuition fees, and after that I got admitted in Quandin Polytechnic University and then I applied for visa. এটা হচ্ছে আমার ভিসা কপি, যেটা অ্যাপ্রুভাল পেয়েছি হচ্ছে জানুয়ারি 4 তারিখ। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে অ্যাবাউট স্টাডি অ্যাব্রোড, আই উইল ডেফিনেটলি হাইলি রেকমেন্ড HBD সার্ভিসেস, কারণ সবাই চায় খুব স্মুথ সার্ভিসেস এবং হ্যাসেল ফ্রি সার্ভিসেস। সো সেই ক্ষেত্রে HBD ছাড়া আর কোনো নাম আপাতত আমার মাথায় আসবে না। Thank you.